Hi ka-Brainbox! Turuan ko kayo kung paano mag-multiply na hindi memorize ang multiplication table pero gamit ang kamay. So, eto, halimbawa, 6 times 7. Eto siya, eto dalawa 6. Eto 7, 8, 9. So, 6 times 7, i-connect nyo siya. Bibilangin nyo 10, 20, 30. Tatlo, diba? 30. Ito, ganyan. Tapos, yung remaining, i-multiply nyo. 4 times 3. 4 times 3 is 12. So, 30 plus 12 is 42. So, 6 times 7 is 42. Ulit. Halimbawa, 8 times 9. 8. Tatlo, 8. Tapos 9, 4. Connect natin. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapos yung remaining, i-multiply natin. 2 times 1 is 2. So, 70 plus 2 is 72. So, 9 times 8 is 72. Last one, 8 times 8. So, ang 8, saan ang 8? Tatlo. Tapos, 8 again sa kabila. So, tatlo. Connect natin. So, meron tayong 6. So, that means 60 siya. Tapos, yung remaining dito, 2 times 2 is 4. So, total ay 64. Okay, yun lang.